Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? Hemos dicho hasta luego y ya estamos aquí de nuevo. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros en este PC Gaming Show 2023. Nuevos anuncios de juegos, trailers, accesos a desarrollos y más. Así se anuncian en este PC Gaming Show 2023, en el que tendremos, ya sabéis, sorteitos. Y sin más dilación, como digo siempre, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, hola, hola a todos. Ya estamos aquí de nuevo. Con ganas, con muchas ganas de este PC Gaming Showcase. PC Gaming Show 2023. Bien. Os leo en el chat. Tenemos la cuenta atrás, chicos. Tenemos la cuenta atrás. Mirad aquí. Hoy, la cuenta atrás. Madre mía, la cuenta atrás. Voy a poner aquí. Ya sabéis, la página donde hacemos los sorteos. Que vamos a hacer un sorteo gratuito para todos aquellos que sean suscriptores de YouTube y estén también en alguna red siguiéndome, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Las tenéis aquí debajo, no hay excusas, aquí debajo están. Os leo, chicos, os leo. Decidme qué esperáis de este evento. Creo que haremos el sorteo sobre menos 20. Así, tal cual. A menos 20 el sorteo. Estoy avisando, ¿eh? El evento que hemos tenido antes de Xbox, yo le voy a dar un 8,5. Alto. Vale. Bueno, a ver, por ahí está González. Pregúntame. No, apúntame. Pero te tengo que apuntar a menos 20. A menos 20. Hay 40, te apunto. Álvaro dice que no le apunte a él. Más posibilidades para vosotros. Álvaro, ¿estás seguro? A ver. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo aquí para sortear. Edición japonesa. Mira los kanjis. Mira los kanjis. ¡Ay, los kanjis! El último juego que hizo Kojima con Konami. El último juego de la franquicia Metal Gear con Kojima a la cabeza. Versión japonesa. Y mañana vamos a tener Shoukaigi JRPG japonés exclusivo. La edición viene completita de PlayStation 1. Canelita. Y vamos a tener también mañana esta edición exclusiva de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots con su cajita metálica. Madre mía. Steelbook. Os leo en el chat, chicos. Para 6 minutos, pues en 6 minutos hay que estar conectado aquí. Así que avisa a suscriptores de YouTube. Por ejemplo, puedes avisar a tu hermana y ya participáis por 2. Y os lo digo a todos, ¿eh? Avisen, están pasando cosas. Voy a quitar el sonido de fondo. Sonido de fondo. Música de fondo, fuera. No hay sonido, pero tenemos sonido. Chan. Bueno, chicos, ¿estáis listos para este ventazo? No lo voy a poner en mayúsculas, o sea, no lo voy a poner en grande. Voy a poner
esta pantalla. Así. Chan, chan. El sorteo. Voy a ampliar. Si amplío aquí. Espera. Esto es mucho amplio. ¿Se me amplía también en la otra pantalla? No lo sé, lo desconozco. Bueno, aquí van a ir la gente del chat. Chan, 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 chan. Muchísimas gracias por los likes. Que suban, que suban. Que suban, que suban. 4 minutos. Voy avisando, ¿eh? Bueno. El evento anterior me dan ganas de poner... Seguro que está por ahí el tráiler del Senua. Que se ha cortado por culpa de los de... No sé, los de IGN. IGN tuvo la culpa. A ver. Es este. Voy a quitar el sonido de aquí. Y os lo voy a poner mientras que da tiempo perfecto. Da tiempo de sobra para que os ponga el tráiler. Porque me ha encantado. Brutal. ¿Cómo se veía, chicos? Bueno, lo veis así mejor. She can feel them slipping through her soul. Qué guapada, ¿eh? Que es que está gráficamente está brutal. Y luego me ha encantado el sonido espacial. Impresionante. She needs her help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. Buah, eso me ha encantado. A part of you that dies. El entorno, cómo se movía. And a part of you that dies. Se nota un montón el sonido espacial. Ahora empieza. I can feel them. ¡Buah! The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. Buah. Hola Juanqui, bienvenido al directo. Ya sabéis, igual que le he dicho a González, tú puedes avisar a Maite y tienes doble participación. Where are you? What do they want? En cuanto se acabe este tráiler, hago el sorteo. Their eyes everywhere. Can feel them. Le dicen mujer loca, le dicen bruja, es una pasada. Ahora, ves. Do something. Ask them. What do you want me to do? ¿Cómo se ve? Héroe. Lost soul fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What is it all becoming? What is that? La gota subiendo mucho. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to her? Hola Eli, bienvenida al directo. Un saludo, un besazo grande. Hola Maite, bienvenida al directo.
Eli, puedes participar en el sorteo. Your voices. Me impresiona un montón este tráiler. Parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen. Everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready to tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will Ahí happen pone to que son you? las furias, ¿eh? I will not let them down. She is ready. They know. Go. ¡Qué guapo! Como si fuese cristal, lo rompe y entra. Are these around you, Será? Those you have saved, 2024, chicos. led to death. Bueno, muy importante, dejad aquí los likes, que esto no se paga solo. Bueno, quito esto, ponemos música, la de aquí, la del directo, si quiere. Vale, aquí está el zoom. Voy a empezar a apuntar gente. Quien no está, ya tuvo tiempo. Vamos a apuntar. González. Otro, música de tensión, ¿eh? Maite. Otro. Elizabeth. Te apunto, ¿eh? Más por ahí. Juanqui. Álvaro, no te apunto, ¿no? Ya sabéis las condiciones. Solo hay que estar suscrito al canal. Posibilidades altas. ¿Te apunto o no te apunto, Álvaro? Que para lo de los videojuegos me da igual. O que digan el resto, que digan que no, que le apunte a Álvaro. Venga, apunta. Álvaro apuntado. Álvaro, otra vez, no rincón. Bueno, ¿qué es lo que se sortea? Ya lo sabéis. Chan, 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 chan. Vale, vale, vale. Pantalla completa y lo veis. Edición japonesa del Metal Gear Solid 5. ¿Ya lo veis? Ahí lo tenéis, los kanjis arriba. Traído desde Japón. Bueno, es el momento. Ya lo veis. Leo chat. Dicen por aquí si le toca a Tongo. Sorteo 1. Bueno, chicos. El sorteo es en 3, 2, 1. Le ha tocado a la Eli. Enhorabuena. Ahí lo tenéis. Os pongo el zoom, ¿eh? Os pongo el zoom. Enhorabuena. Se ha llevado el Metal Gear Solid 5. Lo voy a ir. Vamos a ver. Pantalla completa. Enhorabuena. ¿Le ha tocado? ¿Le ha tocado? Ya está. Really, George. Aquí está. Al Paquillo le va a hacer ilusión. De Japón. Juegazo. Bueno, lo aparto junto con este de aquí que le ha tocado a Álvaro. Mira, mira, mira qué juego le ha tocado a Álvaro. El Wipeout Fusion. Mañana tenemos estos dos. Mañana tenemos este juego de Japón también, de Play 1. Y tenemos este otro de Play 3, también de Metal Gear, edición que solo estaba en Japón, mira qué tocha. Con su Steelbook, guapísima. Games of the Patriots. Pues nada, me pondré en contacto con los dos suscriptores y disfrutarán del juegaco. Muchísimas gracias por participar. Pantalla completa.
Espérate, ¿por qué no estoy yo? Yo estoy aquí. ¿Qué cosas? Quedan, pues eso, quedan 20 minutitos. Hablo con vosotros aquí en el chat. Pues ala. Ala, ala, ala. Ha entrado la mama. Ha entrado la mama. Hola, Loli. La Loli ha entrado. Le ha tocado a la Eli. Mira. Esto le ha tocado a la Eli. Un juego. Y al Álvaro este otro. Ya solo me quedan 2. Pues bien están yendo estos sorteos. Dejad vuestro like. Muy importante. Que pocos likes hay para el dinero que ha costado. Y eso, 20 minutillos. Podemos repasar lo que hemos visto en el evento de Xbox, que ha estado genial. Ha estado brutal. Ha habido cada tráiler. Buah. Ha habido uno que me ha encantado. De los creadores de... Mira, tenemos el Persona 3 Reloaded, que lo voy a poner aquí. Vamos a ver cositas, vamos a ver cositas. Y hablo con vosotros aquí en el chat. Mira, mira, mira el Persona 3 Reload. Mírame. ¡Hala! Ahí lo lleváis. Si quiere ampliarse. Está de que no. Os hablo. Bien, bien, bien. Pues esto es genial. Yo ya estoy contento. Estamos dando regalitos, estamos haciendo feliz a la gente. Este juego va a caer. Ponlo en la tele, mama, el directo. Hola, Roberto, has entrado 3-4 minutos tarde al sorteo. Hemos tenido el sorteo este y este otro. Cuando acaben todos estos directos que estamos haciendo, volveremos con los vídeos de Japón, apuntando un poco lo que ha dicho Eli. Mañana estad atentos porque tenemos 2 sorteos más pendientes y están geniales. Es un JRPG que no salió fuera de Japón y... Ah, ¿qué ha pasado? No. No, no, socorro. Socorro. A ver. Por ahí había el se llamaba Metamorph o algo así. Buah, este también hay que verlo. Este hay que ponerlo. And now to our main story. What the hell? What happened to the TV? Es buenísimo este juego, ¿eh? Bueno, la franquicia. What's happening? Va muy bien, o sea, hemos tenido... El de Xbox ha estado brutal. Ha sido muy buen directo. Álvaro, te has perdido el Mira. Te voy a poner al día, Álvaro, del Rincón del Jugador. Tu juego, el que donaste... Voy a bajar un poco el volumen igual. Se me oye bien, ¿no? Tu juego le ha tocado a tu tocayo. Este va para tu tocayo. Y este lo acabo de sortear hace 4 minutos. Y se ha ido para Elizabeth, que está ahí en el chat. Que por cierto es mi prima, para quien no lo sepa. Por si queréis añadir más tongo aquí en el chat. Y eso, por lo demás, el de Xbox ha sido brutal. Lo han dado todo, aunque sean juegos multiplataforma en su mayoría. Pero ha estado genial. Sí, a la lluvia negra. Enhorabuena, sí, le hemos llamado en pleno directo. Le hemos llamado. Y es que había por ahí... Me ha gustado... Además he dicho el título hace poco. Soy así yo. Ah, y la Xbox Series S de 1 tera. Genial.
Seguro que Atlus lo tiene. No, Tono, se ha sorteado ya. Mira que lo he avisado en el grupo, en el rincón del jugador lo he puesto. No has llegado, pero quedan pendientes estos dos. Mira, queda este, que es el que más quieres, creo. Y queda pendiente este de aquí, el Shoukaiji, juego de PlayStation 1. O sea que aún puedes optar esos dos mañana. Mañana llegarás, estarás. Esos están ahí pendientes. Decidme si se oye bien y si se escucha. Si se ve. Vale, pues esos dos para mañana estate, porque además son los eventos son el de Capcom y el de Capcom y el otro era. Menos mal que los tengo apuntados. Y el de Ubisoft. En el de Ubisoft a las 6:30 y el de Capcom a las 11:30. Haremos los sorteos, o sea que estad atentos. El Hellblade está brutal, el Starfield brutal, todo genial, muchísimas gracias. Dejad vuestro like, muy importante. Y aquí tenéis las redes sociales, porque sin estar suscrito o al Facebook o al Instagram o al Twitter no tenéis opción de participar. Bien, bien. Sí, han anunciado Hellblade y he puesto el tráiler. Aquí en el directo ahora lo he puesto. Si le das para atrás, lo podrás ver. Es que no quiero ponerlo dos veces seguidas en el directo porque si no, lo van a ver. Pero ha estado muy, muy, muy brutal. Han sacado cositas del Hellblade, sí. Vamos a ver. ¿Os acordáis de cómo se llamaba el de los creadores de Persona? Metamorph. Este. ¿Qué quita el sonido? Vale. Mira. Este juego. De los creadores de Persona, Pues yo creo que en este han incrementado la jugabilidad y los gráficos brutalmente. Me ha gustado mucho el Metamorph. Muchísimo. A ver si encuentro el tráiler. Metamorph. A ver. No, es Meta. Morph. Metafor. Y yo llamando. Sí, aquí. Metafor. Este. Madre mía. Que no quiero publicidades en mi canal. Fuera. Y aún así me la pondrá. Que no hay publicidad. La hemos quitado. Mira, qué guapada. Mira qué pinta. Es que está... Buah. No han enseñado lo que es el combate, pero ya se ve que va a ser por turno, seguro. Se sube encima de la espada como si fuese un patinete. Es que me dices que esto es una serie en vez de un videojuego y me lo creo. Algo hablamos en Japón, algo hablamos.
あなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。Vale. Pues ya no queda nada. Y ya no queda nada. Pam, pam, pam. Venga. Se supone que empieza ahí. Now loading Black Sky. Select another tiny bill game worthy of our attention. Espera. It would be Slime 3K, a slime-centric spin-off of Despot's game. Vale, están enseñando cosillas. Pero porque no os las perdáis, no sé si dejarlo ahí. Lo voy a dejar aquí. Quedan 5 minutos. Por lo menos vais viendo juegos. Ya sabéis, juegos para PC. ¿Lanza sandías? Slime 3K. ¿Vas a acabar hablando japonés? Me recuerda a la pibe. Inteligencia artificial beta. Quito el chat, pero podéis seguir chateando, ¿eh? Es para que se vea más, ¿vale? Como antes, que me lo habéis pedido. Y además podéis hablar aquí conmigo. Slime 3K. Pues un juego con una estética, una mezcla entre steampunk y así rollo industrial, con vista desde arriba y que tiene parte de shooter a pie y parte en naves. Black Skylands, que viene a todas las plataformas, Steam, Epic incluidas. O sea que no es solo PC, ¿eh? O sea que igual vemos alguna joyita por aquí. Punch Club 2. Elige tu propio camino. Ahí vemos el árbol de habilidades. Muchísimas gracias por los likes, por las suscripciones. Punch Club 2. Para todas las plataformas menos Epic. Minuto y medio, ¿eh? Muchísimas gracias por los likes. Hey AI, I'm basically like a father figure to you. What would you do if outlaws destroyed this entire place, including me? Would you Mirad a ver si encontráis la duración del evento, que yo no la tengo. Solo por saberla. I would be unable to cause purposeful harm to a human being. Foiled by Asimov again. But you'd at least, like, miss me, right? I am not capable of missing you, Sean. In your absence, I would simply enable automatic updates. Well, 55 juegos van a presentar, ¿eh? Hoy. Todos ellos mínimo disponibles para PC. 55 juegos van a sacar. it's just a shame it lacks something more personal. I mean,
Imagine what a co-host this AI could be if it had access to every bit of information on the internet. But it had the likability, the human touch of, say, Frankie! Oh, stick around because it is not long until the show starts and I would hate for you to miss out on the biggest exclusive. ¿De qué temáticas? Todo tipo. Va a haber de todo. And a promising new Temáticas de todo tipo. Let's start the PC Y como mínimo, la información que han dado es que como mínimo va a ser... va a salir en PC. O sea, que puede ser para otras plataformas como Switch, PlayStation, Xbox. Pero mínimo en PC sale. Ya sea en Steam o en Epic. Va a salir. Ya sabéis cómo decimos siempre. ¿Todo listo entonces? ¡Comenzamos! ¿Vale? Este programa está hecho para adultos. Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great, great to Voy a mirar a ver si tiene subtítulos, que el anterior no tenía, ¿eh? PC Gaming Show 2023. No tiene. Sure, I mean, it's already packed with world exclusives. A ver lo que presentan, chicos. The biggest studios, crazy good giveaways. Muchísimas gracias a las más de 20 personas que habéis pasado por el directo. Y... detail work, the minutia, the fine print, the ethically sinister motives behind true innovation. No, Frankie, what I've realized is that I can't do this show without you. Oh, sure. Or at least... No podría hacer el show sin ti, le dice. Huh? Hola, Sebuni, ya hemos hecho el sorteo. Entras tarde para el sorteo. A ver. Tranqui, que se les entiende bien, sobre todo a él, ¿vale? Espero que presenten algo molón. A veces se desconecta y da error, sí. Pues que aproveche. If it's for the show. Excellent. ¿Os va mal el chat? Oh, hey, that's them. Ah, Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Sebu grande. Please give my love to Gunther and Helga. Ah, they're great guys. Very thorough. Hello. Bueno, vais usándolo, igual es... Como es una época con tanto directo en YouTube y tanta historia, igual de alguna manera está saturado. Vale. Ya empiezan con el rollo show, ¿eh? Como con el de Devolver Digital. El de Devolver Digital fue para morirse. Vale. Estoy tranquilo. ¿Preferís que no se vea el chat o queréis que se os vea ahí en la pantalla? Haces bien, Roberto. Yo solo te voy a decir que he conseguido la espada maestra hoy, pero no te puedo decir nada más. No abramos el melón del Zelda. Que empieza el PC Gaming Show. Oh, hello there everyone and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Jean Desnine-Plot and today I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I'm standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how this show is made. Production crew? Ditched them, don't need them. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers.
I am Frank AI, a virtual Madre mía. host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. No es para menos, Roberto. What do you have lined up for us? I have analysed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase. Vamos a ver los títulos que pueden venir que no sepamos nada de ellos. Pax Day, June Awakening, and finally Morris Venn, Troop Lord of Destiny. Wait, are those like the jingly dancing guys from England? Or Ay, Dios sure mío. it's a real game? Ay, madre. Mistake, Sean. Morris Venn is a game concept I've developed. Se viene juego de la vergüenza, based on a survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. Frostpunk From 2. 11-bit Studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk 2. Vamos a ver. He oído algo de no sé qué Apocalypse. Ambition. Do you hear it? It's restless. Ambition requires men to feed upon. It also needs time. Esta IA por lo menos no caga aceite como la de Volver. Además, Volvi echaba mucho aceite. Sacrifice. But for every man who fulfills his calling, there are thousands left with nothing. Pero era la misma sustancia, ¿eh? Them who knock and open the door to hell. Abre las puertas al infierno. ...2024... Son todo juegos últimamente... Frostpunk... The City Must Not Fall... ¿Vale? En Steam, Epic y GOG... Sí, ha evolucionado mucho la cosa. Mira, para que digas gráficos, mira esto. Todo es destructivo, todo se puede destruir. Mira, 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 que aquí es de cubitos, pero todo se puede romper. ¿Qué está haciendo? Un mono, un gorila. O sea, lo estás creando, pero luego tú puedes interactuar con el mundo. Es tipo Minecraft, pero tú puedes hacer estas cosas. Pero esto es un modo creativo. ¡Hala! Tear Down. Creative Mode. 15 de junio. Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases. Le está haciendo como si fuese el chat GPT. An immersive exploration. Visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... yeah, it kind of just keeps going on like this. So, I think it just needs a little bit more fine-tuning. And until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jump Light Odyssey, and Road to Vostok. Vamos a ver. There's a city you see when you close your eyes. Ironlands, que no conozco la desarrolladora. Firefight Games, sí lo conozco. Open your eyes. Nivalis. Firefight son buenos. Maybe you've been here before. That was just a dream. Now, it's time to come home. This is your apartment. The sounds of the nightclubs nearby are the heartbeat of the city.
The street food smells drip Es como un estilo pixel art, pero bien definido. Y los personajes son normales. and restless life. Son los objetos los que están pixelados. Let's explore. Novedadeses is a city in the clouds, but you can't make a rainbow without a little rain. Todo muy cyberpunk. Most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up. It's not so bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. ¿Cómo que hay un asesino en serie? Business venture. A noodle stand. With a little work, there's no limits to how high you'll climb. Just don't look down. Ha puesto el platito de ramen, Digital companion, I can help you navigate the complex relationships with my personality matrix. Business partners, friends, rivals. Mira, 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 mira. Abajo a la derecha tenéis. Pone romance, enemy. At the right time. Your choices matter, so choose carefully. There's a city you see when you close your eyes. It's called Novedadeses. Nivalis. Consider this your invitation. Welcome to Nivalis. Es como rollo Megacity de juez Dredd. They're not here yet. Prepare defenses. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Turbine warship system. ¡Hala! Don't lose hope now. Red alert! Se cambian tipo Sims. Dan una pirivuelta y se cambian de ropa. Jump light report. Escapa de una persecución a través de la galaxia. Combat division, handle those boarders. ETA on jump. Jump line in 5, 4, 3, 2, 1. Not today, Voltan. Qué guay. Jump Light Odyssey. Es como una serie de dibujos. Un hardcore survival FPS. First person shooter. Star Wareño. Está guay la personalización del personaje. O con la visión nocturna, ¿eh? Lleva buen cacharro. ¡Hola! Con inclinación del arma en diagonal, ¿eh? Road to Vostok. Content reminders enabled. Upcoming games in the next 30 minutes include Path of Exile 2, the full Voracious trailer, Age of Sigmar, Realms of Ruin, and Citizen Sleeper 2. Creo que el Realms of Ruin lo han presentado ya por algún lado. Por lo menos están siendo ligeritos y no chapas, vale, para que hable yo. Déjala que presente a ella, que presenta mejor. By all means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Great Expectations, Dirt Bike Racer. I don't really know what the market is for that. Next. Concept 2. Sense and Sensibility, VR Shooter. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3. Oliver Twist. Please, sir, may I have some more? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't you just throw something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol? A ver, es más dinámico que el de Devolver. Are you kidding? Is she kidding? I'm not kidding. Perdonadme por el toser, pero es que tengo la garganta algo irritada del directo anterior. World Premiere.
Me gusta la música. Si me dices que es un roguelike que se ve desde arriba, me lo creo. A ver si sacan gameplay. Es el Scrooge y los fantasmas de las navidades pasadas. Sí, ves, tenía pinta de que era... Bueno, ¿era eso o Metroidvania o algo así? Es el Scrooge y los fantasmas de las navidades pasadas, lo tengo clarísimo. Me gusta. Centro de la ciudad. Todo muy navideño, ¿eh? Sí, está basado en Dickens. Mira, se llama Ebenezer and the Invisible World. Pero es el Scrooge, a mí no me fastidies. No le han puesto el título para no pagar, ¿eh? Este creo que lo han mostrado ya. No obstante, mola. Sí, creo que este se mostró en el Summer Game Fest. Igual no tan en detalle. ¿Os suena? Sí, este lo mostraron ya en el PC, en el Summer Game Fest. Musicota. Parece los típicos juegos viejos de antes de PC. Con esa estética de plastilina en los personajes que aparecen ahí en el cuadradito abajo. DORF, Real Time Strategic Conflict. Dorf looks phenomenal. Hey, Frank AI, is a mind birth from like everything ever written about Le ha gustado el video Dorf. games? I'm sure you've got an interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Sí, lo mostraron. Es que el otro, sí, me sonaba a mí del Summer Game Fest. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Muchísimas gracias a las más de 30 personas que habéis entrado aquí en el directo. Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Some wisdom bears repeating. ¿Cuántos disquetes ocupará? Esa es buena. Gremlins in Frank AI's procedural critique. Let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. These creatures infernal. These perils eternal. Lord, heal me.
Sulfur. Muy gore, ¿no? Para ser dibujos. Son trolls, ¿no? Sí. Pone cousin, pone primo. Llama al 666 y rompe el móvil. Ha hecho un pedido al infierno. Este juego me hace gracia, ¿eh? Era un cerbero y eso es una parca. ¿Craftear? Algo de fuego he leído, pero no me ha dado tiempo. Le pone encantamientos al arma. Me hace mucha gracia este tipo de juegos. Son como los juegos de Java. Sulfur. Sí, es sulfur. Va a estar más tiempo en la pantalla de carga esta que metiendo tráiler. ¡Ojo! Sail Blazers. Together, we'll make it the best shop the island's ever seen. Nice work. Keep this up and you'll be running your own shop. Maybe your own district. Welcome to Karzai Village. El Fortnite, el Fortnite. Ay Dios, lo he dicho a lo tonto, pero... Se- 29 de septiembre, Sail Blazers. Can't you feel the love in the air? We're going out on a date. Told her to calm down. I freaking told her! What are you gonna do? Breaking news. A mysterious infection continues to spread across the globe. What is going on? I mean, Una visual novel. The song was about you. Your smile. Your warmth. Is there anything we can do? Tiene pinta de visual novel. Get eaten. Está guapo, ¿eh? To go. No. Defeating him now might Y no make es the visual world fall novel. on top of us. But I can teach you a couple of things too, you know. We're all going to die. Es un hack and slash. Wait for me. Goodbye. Salen zombies. I want to wake up. It's not over. Not yet. Quedaos con el título, ¿eh? Tiene pintaza. I love you. Salva a tu cita, salva el día. Enter Nights. Play 5, ¿eh? Play 4. Enter Nights there, showing us that love is never simple, especially in the Los middle of dibujos, an no la historia. apocalypse. You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. Enter I mean, Nights. don't get me wrong. A ver si sale en I español. love modernity. And sure, big tech's done some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days had an appeal. Medieval times when we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though,
video games can bring the medieval fantasy to life. To find out how, I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play, PAX Day. Let's take a look. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Raserborg, castillo en ruinas. ¿Os imagináis que serían estos los gráficos? En Unreal Engine 5. Guau, cómo son los efectos de partículas, My name is Reiner Hardarson. Vamos a ver lo que enseña. PAX Day. PAX Day is an open world fantasy game in a living, breathing Vale, un juego de fantasía de mundo abierto. Where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living Alfa en desarrollo. Europe. It's a very different reality. You know, it's where knowledge has been lost and is getting rediscovered. It's where magic truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real world mythologies. And so we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires, using real world magic, actual recipes for healing and ointments. And no sé si podrán enseñar algo más que el entorno. I'm Solkara. I'm the Chief Product Officer at Mainframe Industries. So PAX Day, maybe the way to explain it would be, imagine you're in this amazing, beautiful world. It's huge. And you find yourself in a forest, ya se ve algo más. And the mission is to find a plot for where you start building a home. And from that home, you will go on to adventures se ve bonito, the world. So with the lore, we have wanted to create something that is fairly like deep and rich and grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. So there's multiple types of ruins, there's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. Me gusta ese poquito que he visto. And part of the like lore and mystery is also. Pero por ahora el que más so you will el de be antes. able Mira, to like find and examine things and actually then find snippets mira, that help you find other. Lo que pasa es que parece que han cogido la seta y se la han pegado así, como si fuese una chincheta en el suelo. When the game launches is called Gallia, and it's very similar to the areas of the world in southern France. With the influences from the Nordics. Que está como si estuviese localizado en Francia. We're calling it the social sandbox. We're putting the least amount of barriers to entry on how you can actually interact with other players. Where most MMOs actually put a lot. O sea que podremos ser Juana de Arco. Other players, and we're fundamentally different. So from the first minute when you start playing the game, you will be able to do everything you imagine with the other players. So you can trade, other people can. A ver, es bonito, You can literally go onto a like dungeon raid from the very beginning of like you starting the journey in the game, should you find people who actually help you to do that. What we want to create an environment that actually really incentivizes people to play the game the way they like. And for some, actually like just going out to the wood and like cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement, because you know the call that you're helping to produce actually is valuable. A ver, no es espectacular 100%, pero está bien. Si se dejase ver igual algo del combate o de la exploración, una demo técnica, mira, se ve bonito desde lejos. A 30 FPS se ve bien. Mainframe. The lore of PAX Day is very mira, ahí se están meneando. Real world folklore and fairy tales, with of course the caveat that in PAX Day this stuff is actually literally real. The interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore. El motor de iluminación está bien. Las texturas, por ejemplo, de la armadura me ha flojeado un poco, que la he visto muy rollo papel albal.
some supernatural things. Que igual no tiene por qué brillar como si fuese un espejo la armadura, pero bueno. During those times, this is reality. This is real. Ghosts are real, and this is not disputed as and this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. You will find. Mira la niebla, efectos de niebla. The deeper you go, salpica el agua. Mysterious and strange it becomes. Nos meten hasta la publicidad en la manga de la cazadora del tío, que ponía mainframe. Vale, pues ya hemos visto un poquito del juego. Ya sabemos que hay un juego ahí en desarrollo que tiene pintilla. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar. Más de 31 personas aquí en directo. Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart Mayhem to PC. Here's Stampede Racing Royale. World Premiere. Cuando ponen esto es que no se han enseñado en ningún sitio, ¿vale? Vamos a ver. Iba a decir, no conozco la desarrolladora, un juego de Cars. Stampede Racing Royale. 60 jugadores. Es el Fall Guys de los Cars. Las carreras más salvajes. Pues para Twitch, como lo saquen también en Play, puede caer. Si es gratuito. Summer Playtest. Stampede Racing Royale. ¿Habéis podido ver si estaba para PC? Bueno, para PC claro, pero habéis podido mirar a ver si estaba para PlayStation, perdón. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first. Mars Horizon 2. We have an alpha. The Search for Life. Frankie, I cannot tell you how excited I am to see Path of Exile 2 in action. You know, being something of a Path of Exile veteran myself. That's debatable, Sean. What? Your Path of Exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leaks and... No, my build wasn't meant to be a bundle. They're producing some troubling DPS simulation. Fascinating. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile 2, please. A ver. Could see this now. Disgusting. Creo que este lo sacaron también en el Summer. Que era rollo Diablo. Está guapo, ¿eh? Igual no lo sacaron. El que lo está manejando un crack, ¿eh? Ojo que sale el bicho. Dios. Sí, esto lo sacaron, Sí lo sacaron. Path of Exile, sí lo sacaron, sí. Este lo vimos en el Path of Exile 2, lo vimos en el Summer Game Fest. 28 de julio. Pero me ha gustado más este trailer que el del Summer, ¿eh? Juego en desarrollo. Hey everyone, my name is Leo and I'm the lead developer of the new action-adventure game Ferocious. I began working on Ferocious a few years ago with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining all the top action with Hay que verlo en 1080, si no, no se ve. with exploration and the sense of wonder.
We were always inspired by mysterious places frozen in time. Yo ya iba a decir que era el ARC cuando lo he visto, pero como no he visto lo que llevan los de la mano en el ARC, está guapo, ¿eh? Que tiene cosas de Far Cry y Crysis. Gráficamente pintan muy guapo. ¡Wow! El pitido de los oídos, cómo mola eso. Tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Gráficamente es bonito. Ferocious. Igual lo peor que tiene es el nombre. Igual lo peor de todo el juego es el nombre. ¿Vale? Juego en desarrollo, alfa. Un juego de puzzle y aventuras. Esos faritos son de Japón, ¿eh? Hay varias culturas. Eso es egipcio, lo otro era japonés y al principio había cosas griegas. Ah, me encanta lo de jugar con el entorno para sacar dibujos. Qué guapo. Explora cada rincón de este mágico mundo, decirlo de alguna manera. Revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits you. Ya sabéis, chicos, dejad vuestro like ahí a tope. Suscribiros si no lo estáis. Mira las pagodas. Where the answer is always in sight. Está interesante el juego, ¿eh? Al principio me había parecido muy meh cuando lo han empezado a enseñar. Island of Insight. I might only have an old-fashioned analog neural network, but I'm going to risk some data analysis of my own. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Lords of the Fallen. In Lords of the Fallen, you'll explore two parallel worlds. The land of the living, where demonic knights and hulking monsters are trying to murder you, and the spooky Umbral Plane, where the ghosts of those creatures are trying Error to 444, sale. Using the latest Unreal 5 technology, developer Hexworks has layered these realities directly on top of each other. Qué guapo, ¿eh? Allowing you to portal to the Umbral Plane at Mira, 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 mira. Just try not to die in there. Ya sabéis que este es un Souls-like. Tiene pinta buena, ¿eh? El de Lies of P lo han criticado de que no tenía lo de rotar para la derecha e izquierda. Si estás fijado no puedes rotar. No puedes rodar. The dungeon of Nalbuck is feared throughout the lands of Fang. It is an avant-garde evil structure, combining tradition and disruptive innovation. And it's looking for its new steward. Of course, we have the most trained and prepared guards, the most efficient staff, the most devious monsters, and the most attractive treasures. Hey, wait, we're on camera? Sí, porque ha dicho Demos Attractive Treasure. The art production facility, an R&D center, B2C processes, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe. Pinta gracioso este juego, ¿eh? Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the end. Es un bate. As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated.
To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics. Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang. Looking for a Ese está como yo, job that gives tiene meaning to tos. your life, makes the world a better place? Then buzz off. But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come take your chance. Dungeon Master. Está guay. World Premiere. Ahora tiene que ir bien el chat, ¿eh? ¿Pablo? あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。 Detective Pablo. 何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力。 Pablo Cruz. あなたの才は貴重よ。短い人生だもの。使わない手はないでしょう。 ¿Y el juego se llama? 時は刻一刻と過ぎていく。 Mariachi Legends. 賢明な決断を期待してるわよ。 Lady Muerte. ¿Qué le estás haciendo a Pablo Cruz? Ah, la transformó en mariachi. La sombra. Qué buena tono. Mariachi Legends. Tono, ¿a ti que te gustaba el guacamele? Mariachi Legends. Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion. Muchísimas gracias a las casi 40 personas que habéis pasado por aquí por el directo. Se agradece. It's just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. A ver, que me pasan por aquí Day 9 has been fotos del updated to chat, day 10. del fallo. What? You just can't replace Error 503. Roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean. Tono es defensor de guacamele. Continue for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. No tenía mala pinta, ¿no, Roberto? Consequences of my actions. Hello. Yo, si veis que hablo que empiezo a chillar de guau, 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 o lo que sea, es buen juego. So, the latest software version. I suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game. Age of Sigmar. Warhammer, Age of Sigmar, Realms of Ruin. Dakota? Si es la mitad de bueno que Warhammer, el de los Space Marines, que tiene una pinta buenísima. Commander, there is a stench of death about this place. Alpha, ¿eh? Not just from the Oryx. Death comes for everyone. Eventually. Except us. Yo jugaba a Warhammer, tenía Caos. Los orcos y el Imperio. Ya no me acuerdo cómo se llamaban. Fortify our position. We must claim this swamp. Enemy sighted. Ahí va que va. Sigmar, give me strength. Ole. Think it's time for a fight, boys. Wah! Protect the bastion. We need the loot. Like flash to a corpse. They always go. Aiden, I will take the fight to the Oryx. Está guapo, ¿eh? Para que le guste la estrategia en tiempo real. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Get him! Muy guapo, ¿eh? Realms of Ruin, Warhammer, Age of Sigmar. La beta el 7 al 10 de julio. De julio, sí, 7 al 10. World Premiere. Wake up, sleeper.
Despierta, dormilón. No, get out! They haven't finished it! Oh, sleepers finished, aren't you? We had a deal, sleeper. And yet, here you are, risking it all to try and break our contract to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit! Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages, well, there's opportunity. A ver para qué lo quieren usar. We're an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker with certain needs. Lo típico. Tienes que hacer un trabajito. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. ¡Ojo! Que es el tráiler del juego y ya tiene emoción. Citizen Sleeper 2, o sea que tiene una primera parte que desconozco. Solo es el principio. Mirad a ver cómo está de precio el Citizen Sleeper normal. ¿Y de qué va? However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Fire Survivors, and Parcel Core. But first, here's Critico. Vamos a ver. Como les gusta, ¿eh? World Premiere. Tiny Bill presenta. Se ha hecho un barco. Flota y hace su función. No flota, no hace su función. Vale, no sabe hacer barcos, ya está. Una bañera. Madre mía. Es simpático el juego, ¿eh? Que luego... Buenas, Anderson, bienvenido al directo. Que luego solo sueléis preguntar a algunos padres de familia, ¿qué le pongo a mis chiquillos o lo que sea? Apuntad, apuntad. Muchísimas gracias por los likes, chicos. Se agradece. Me recuerda al Ocean Horn, el estilo gráfico. Critten Cove. ¿No sale en Switch? Salía Steam, Xbox y Play. A pesca un zapato. Vale, eso no es un zapato. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question. It would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. I mean, it's a strong matchup, but please. Si os está gustando este directo, más bueno es el anterior de momento de Xbox, en mi opinión. Ha sido más fuerte, más tocho. What, now is when you start fact checking now?
Pues si tienes que estudiar, me duele mucho decírtelo, pero tienes que salirte del directo y estudiar. Muchísima suerte en el examen. I had no choice but to send Hardy's adorable all-seeing eye to check in on the project. Brooklyn, Nueva York. A ver qué sale por aquí. Ahora la típica, hello everyone, soy la creadora no sé qué. A ver, cofundadora de Hidden Door. ¿Qué es Hidden Door? Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, un party game. And then together you decide what kind of story you're going to have. So dice que podemos elegir el devenir de la historia y tal. You can go and play your own story adventure in the world of that book. A ver, un juego en el que podemos elegir entre todos cómo queremos que se desarrolle la historia y ya está. That the author has set and confirmed with a generative AI. Como los libros de Elige tu propia historia, ve a la página 2, ahora vete a la página 10, vuelve a la página 20 y ahora vuelve otra vez a la 8. You create your character, you decide the kind of adventure you're going to have by playing out of your deck. Crea tu propia aventura. And then the system creates a unique story Parecía adventure Robocop. for you. And then you can do anything you want. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a ver, si me dices que la historia te la va leyendo. Imagínate que esto se lo pones a un chiquillo y va eligiendo los personajes con su padre y el devenir de la historia y tal, pero si te lo va leyendo, mejor. O si quieres que lea, pues también está bien. La historia va continuando sobre tus propias decisiones, tus elecciones, vaya. Hidden Door, apuntaoslo, ¿eh? Mira, quiero hacer una historia de ciencia ficción. Es como escribírselo al chat GPT que te lo vaya haciendo. While there may be a million Star Wars games in the world, if you are playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the plot of the entire world in a way that was never pre-written or pre-scripted. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell in Hidden Door. Today you can play Hidden Door anywhere you can access the web. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Ha dicho que lo vamos a poder jugar hasta en móvil, ¿no? Ahora vamos a ver si pone, qué cosas pone. Nuevas social play, tú eliges el mundo, ¿vale? Que es lo que hemos estado viendo. Elige tu propia historia, total, ¿eh? Está guay porque le escribes y te ofrece opciones. Va a caer. ¿Ves? Has fallado. Está guay, ¿eh? Es como lo que hacía Sheldon de los juegos viejos que había de... Sigue al norte. Hay una puerta. Abre la puerta. Sigue al norte. Hay un charco. Sigue al norte, te estás hundiendo en el charco. Suelta el hacha.
Juega con tus palabras favoritas. Hidden Door llega para verano 2023. It looks like Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Am I right, Frank AI? It certainly seems so, Sean. Speaking of winning, you too can achieve victory with the PC Gaming Show Battle Pass. Earn free bonuses as you level up your viewer rank or upgrade to a gold PC Gaming Show Battle Pass. What are you doing? I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. How would Battle Pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's Creo que están de coña, 5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who reach viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. You made show production a Battle Pass reward? Is anyone close to unlocking that? Killzor 69 Blazers has just achieved viewer rank 58. Oh, God. Okay. Dakota, find my wallet. And for now, let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs. Vamos a ver un dungeon crawler ahora. At Dread Pilots. World Premiere. World Premiere. From the makers of. Vale. ¿Nos recuerda a Jabo? Me recuerda bastante a esa red social. Esto de ahora. Tengo la palanca de Xbox. El de antes. El de elige tu propia historia. A mí me recordaba eso, a los libros de elige tu propia historia. ¿Y este que va con una furgoneta espacial? Es que tengo que mandar los mensajes. Sí, hay que mandarlos un poco antes porque cuando entran es algo más tarde. Tengo la configuración de la emisión con el chat. No, lo tengo todo bien, creo. Todo está bien. You've harnessed your glove's power and now you want to find me. Oh, vuelve 505 Games. What's making the miasma angry? And it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. We gotta help these people. Está guapo, ¿eh? Sí, es uno de YouTube que lleva unos días un poco regular. Sí, lleva días regular YouTube. Es como si no aguantase los directos que está haciendo esto. Miasma Chronicles. Play 5, también. Don't starve yourself with excitement for Dread Pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Thank you, Text Generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, zombie experimentation. It's all under Undead corporate umbrella Inc. in this management sim. Una empresa de muertos vivientes. CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. That's just good business. Vamos a poder hacer nuestra propia umbrella.
Espérate que sea eso. Ya sería para flipar. Pues igual va a ser eso, que vamos a tener nuestro propio Umbrella. Thank you, and welcome to all of you who are starting your own franchises. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. Mis disculpas. Tenemos un problema. Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patients. Structural integrity. Vamos a ver. We're all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Next move, director. Tell your men ETA 5 minutes. Y ahora ahí estará todo destrozado y ahí... Mira, ya he dicho yo. Que se te escapan las cobayas. Vale. Director Coleman, hey, man, sir. Te han mordido bocado. Okay. I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs. Sí, te han mordido bocado. Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, Dale un man. tiro. I'm Dale un tiro. worried for a second, man. Muy bien. A funcionar. Vale. A ver el juego, ¿qué tal? Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Janine, can I get something from my head? Of course, Director. Name brand only. Not our stuff. Quality control issues downstairs. El trailer me ha gustado, pero si no vemos cómo es el juego... Hombre, es Team 17, que hace buenos juegos también. Otro World Premiere. Llámese las cabecillas ya cuando entran. Buah, este tipo de juegos molan mucho. Con estilo pixelar super cebao. Tiene rollo Metroidvania, ¿eh? Mola mucho, mola mucho. Altered Alma, a Space Opera Metroidvania. Acertamos. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named Confidential, Game Trailer 44. Codename Omicron Delta November, underscore final, parenthesis, final, and parenthesis, 2.0, Omicron underscore, Delta revised November. before. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick. ¡Oh! Juego rítmico con una nave. ¡Qué guapo lo de derecha, fra! Notorious. ¡Qué guapo! 14 de julio, Inventor. Está guapo, se ha vendido solo, Bueno, Anderson, un abrazo. Aquí estaremos.
Está chulo, ¿eh? Pinta bien gráficamente. Tiene rollo. So, there was life here before. Aquí había vida antes. Sí, pero mejor. Parece No Man's Sky después de arreglarlo. Pero se ve que es mejor, ¿eh? Not everything is for us. The Invincible. Coming up, we'll see a theme park thriller that's only days away. Releasing on PC later this week, Park Beyond is a spiritual successor to classics like Roller Coaster Tycoon, Roller Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced, because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are ¿por qué han dicho so feria? A much ver. easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations, to take on challenges El Roller greater Coaster than Tycoon ourselves. o el Theme Park All World. these feelings make us Visioneers. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality, empowered to achieve the impossible. Architects who want to offer the world their most beautiful memories. Free spirits in search of adventure and new challenges. Indelible moments of amazement and laughter. Those Déjamelo, no. Become a Visioneer. Go beyond the fun. Park Beyond. 16 de junio. Vale. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional content by following the instructions on the screen. No sé si poner este evento por encima del Summer Game Fest, o sea, sería el de Xbox el primero para mí, luego el Summer y luego este, sería el tercero por ahora, de los que hemos dado, el tercero mejor este, de momento. Python. Broom Studios. Stirs in the depths of Gallowspire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A ver, 3 héroes para contener la oscuridad. A cunning rogue, full of deadly surprises. And a powerful wizard wielding the fury of the elements. Together, they are destined to confront the hordes of undead and their deadly masters. No es gameplay final, ¿eh? And again, attaining new heights of power and skill. But what hope have they to seal away the whispering tyrant? For surely there can be no hope of surviving Pathfinder. Gallowspire. Pathfinder, Gallowspire Survivors. Es Pathfinder, ¿eh? World Premiere. Introducing Diesel Legacy. Juego de peleas. Join the open beta now on Steam. Ya en Steam. 2
versus 2 action. 2 contra 2. Down, but not out. Local and online multiplayer. Local y multijugador online. Wide rollback netplay. Determine the fate of the Iron City. Determina el destino de Iron City. Va a estar en Play 4 y Play 5, y es gratuito. It's time we honor an overlooked hero, the noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Este juego tiene buena pinta. Parcel Corps, creo. Vamos a ver qué tal. Este Parcel Corps. World Premiere. Álvaro, tienes que meterlo antes. Nada más que salga tienes que escribirlo. Hello, Inquisitive Viewer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video Parece un tío repelente en una película de humor, You have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and Mira, slip mira, into mira. the spandex of one of our many colorful grindado, bicycle ¿no? messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary and basic workplace rights less Qué cool guapo. jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as Hace you ride up parkour walls, con la leap from bici. rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. Me gusta, ¿eh? But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists Es operate under. como el que había en la Dreamcast de So patinar. it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese and chorizo melt and save the world. Es tipo Jet Set Radio. Hala, un cerdo volando. Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. Working on the game Fable, currently available in early access. Así quiero que me entreguen la pizza a partir de ahora, si no, no hay por opinar. Pues me ha recordado a Jet Set Radio. Welcome to Fabledom. Sorry about the pace. ¡Ojo! Game Pass. Cientos de juegos. Sea of Thieves, Star Wars Jedi Fallen Order, It Takes Two, juegazo. Fue GOTY. Minecraft Legends, Starfield, Valorant, Gears 5. La verdad que es un servicio brutal. Oh, don't mind Sean. He's just entering. Igual te llega el queso escurrido. Sí, se me ha movido un poco la mercancía. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen now. Tipo Mega Man.
Es Mega Girl. La música y todo es de Mega Man. Y el otro es el Mega Man 0. Es una copia de Mega Man 0, el de la izquierda. Mira, son Mega Mans. Cooperativo, local. Mega Mode. Editor de niveles. Y el juego se llama 30XX, pero es un Mega Man. Es un Mega Man. I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well, yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228, right? Sí, es Mega Man de Hacendado, tiene pintaza. Once again. Excellent work, Sean and Co. Hey, I'm touched. And a little wealthier. Keep them coming. Steve Blaze Paladins writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look. You have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shout-outs feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shout-outs. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. It just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, así es como me estáis viendo, ¿no? Vosotros. Sci-fi survival game. Con el cafecillo, ahí con el móvil. World Premiere. Creepy ya. Todo bonito, la hierba se abre y de repente es como el sol, ¿no? Que va a reventar. Temperatura extrema. Pues ya ha reventado. Se ha matado Paco. ¡Hala! Y ha crecido un gladiolo. Y ya solo están las plantas y las máquinas. Chimera. Vale. Tranquilo que han mandado una nave a la Tierra con Superman. In the lost Caribbean sea was a captain mighty. Mordecai was his name. He succumbed to the white flame. Ha dicho que hay una capitán que se llamaba Mónica. And his crew was tossed. Now is the day cursed pirates have their way. Qué guapo, ¿no? That's the life we live, come along for the trip. When plans go astray, we find us a way. We put them to a song that gives them the choke. We're a cursed crew and Marty's on. ¿Es un comandos de piratas? Soul magic restores our crew from before, yes, before. Black pearls in our chest, let us finish the quest now. This treasure we will find with our powers combined. Our worth we will show to our captain below. Es muy Monkey Island, ¿no? En cierta manera. Position blocks our way. They see us as prey. Ignitia is their Y un rollo también en ciertos momentos Tim Burton. The treasure she pursues across the ocean blue. She'll conquer the brine for her grand design. That's the life we live, come along. Se veía venir.
Shadow Gambit, 17 de agosto. Y va a haber demo. Sí, sí, total Monkey Island. World Premiere. Es un coche teledirigido huyendo de rayos láser. Qué guapo con los vaporcillos que le sale para equilibrar. Qué buena. Como los vehículos que van a Marte. Iba a decir, ahí ha perdido Exo Rally Championship. Ahí había perdido una rueda. Exo Rally Championship might be racing its way across the stars, but it's already Carrera across the stars. into my heart. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But no le dejan merendar, no le dejan my merendar. excitement for the eagerly anticipated RTS from former Warcraft and StarCraft devs at Frost Giant Studios. It's Stormgate, and today we don't just get the chance to get some exclusive first look at some Stormgate gameplay, but we're also joined by Frost Giant's president and game director Tim Campbell here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds. Stormgate. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate is our modern take on the classic real-time strategy game formula. Un juego de It's what we estrategia. think of as a spiritual successor to franchises like Warcraft, StarCraft, Command and Conquer, and real-time Tipo strategy Command and games are Conquer, the type of game StarCraft, where you can control vale. an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge armies on the battlefield. What is it about Stormgate that's new? We believe that the RTS genre is something that should be enjoyed by players of all skill levels. And so we put a lot of effort into making sure that Stormgate feels good. Lo que lo diferencia del resto son los niveles del árbol de habilidades, lo que vas aprendiendo con los ejércitos, las habilidades. Gracias a las más de 40 personas que habéis pasado por aquí hoy. Muchas gracias, de verdad. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now this is something that we are big believers in at Frost Giant. We want to share this current state of the game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, this looks like an RTS. Vamos a ver. Tell me what we're seeing. This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. They're starting to construct building. They actually build them by 3D printing them from the ground up. Ah, son impresoras 3D lo que lo va construyendo. Con los humanos son impresoras 3D lo que construyen. This looks like a scout unit? Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Mira, para poder descubrir más parte del mapa, es un perro. Units, the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's especially useful early on. So we're heading into what looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is Pero pueden pasar a través del bosque. by a group of blue troops coming through the light force, which is a new train type and a twist on the tactical battlefield here. And how do these light forests work? The light force lets smaller units move through them. They have concealment. It's allowed blue to raid red's. Han puesto una torreta. Red is barely getting a turret built with their speed building. Y les han estado dando al papelo, pero ahora van a tener que retroceder igual. Mira, mira, mira lo que sacan. So we got these huge mechs, and I mean, just visually it looks like Corre, corre, que entre la torreta y los bichos esos que ha sacado ya podéis correr. Ah, pero los grandes no pueden ir a través del bosque. Solo las unidades de infantería pueden ir a través del bosque. Las unidades grandes no pueden atravesarlo.
Okay, so we're in mid-game. This is normally where you make some big tech decisions. What's Red up to? You're seeing Red commit to a tech path that gives them big battlefield. Parece un coche de exploración de la NASA, exactamente. Eso parecía. Blue, who was killing a chicken. What's the chicken name, Tim? Yeah, that's a giant chicken. Eli, me pregunta el Paquillo que qué te ha tocado. Use your imagination. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet. Aquí en directo, As a big Mad Max Raider. It's the most threatening placeholder art. Esto lo ha tocado. And I see Red diving onto Blue, and hey, picking back up into the air transport. That's some classic high-level micro. It is, and it's really important. Dile que es la edición japonesa. We maintain a high skill ceiling so that players can express themselves on the battlefield by maneuvering and how they interact with the battlefield. And here we have the final fight of the game, and it looks like Blue is coming up against those mechs. Red is trapped on the other side of the trees. Oh, wait, they can blast through them now? Se lo he dicho. And Blue's dodging these enormous shots, and we can also see Blue swarming in from both sides. This is not looking good for Red. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Man, and of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have a 3-player versus. Van a introducir nuevos modos y un montón de modos de jugador y de todo. Vale, están prometiendo aquí el oro y el modo. El oro y el moro. What if I want to play the game right now? If you want to play the game as soon as possible, you wish list Stormgate on Steam and you go to playstormgate.com to sign up for the beta. We're starting closed testing in July. Once again, go to Steam and wishlist Stormgate. Tim, thank you so much again for joining us, not just to talk about the 1v1 footage you shared, but the future content plans of Stormgate. Vamos a ver lo que nos ponen ahora. Come true. Which might not be your dreams. I mean, your dreams might be filled with gloriously grimy Deus Ex-inspired sci-fi fisticuffs with a fiendishly Star Wars vibe to it. If so, get a load of this latest trailer for Fortune's Run. A ver. En algún lugar del sistema sabrán. Pam, pam. Mira cómo van a hacer, cómo van a acoplar. Ole, que acoplan. Ya están en casa. Me está perturbando el juego, por un lado, ¿eh? Estoy dentro. Qué fuerte, ¿no? Es un first person shooter con estética pixelar y en 3D. Y aún así la han pintado de píxeles. Píxeles como puños. Demo ahora, ¿eh? Early Access el 1 de septiembre. Fortune's Run en Steam. Men, you are about to embark upon the great crusade towards which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. I have full confidence in your courage, devotion to duty. Parecía sacado de Mega CD, pues sí. Sí parecía. Good luck. Let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. El típico juego de guerra de la Segunda Guerra Mundial. A ver si nos sorprenden con algo. Porque solo estamos viendo cinemática. Buah, esos no bajan. O todos no bajan.
Guerra de trincheras, ¿eh? ¡Hola! Keep moving! We've taken a terminal B! Sí. Tú dispara ahí. Que como te tire un balazo de esos, no te cogen ni con pinzas. Medal of Honor. ¿Te imaginas? Hell Let Loose de Team 17, ¿eh? Para Play 5 os va a salir. Es como el modo Salmon Run del Splatoon. Atomic Picnic. Me ha gustado esto. Lo acabo de ver y hay algo que me gusta. Joel's Brother, Game of the Galaxy. Me ha gustado. Es de Cartoon Network. Esto tiene mucho rollo Hotline Miami, ¿eh? ¡Qué guapo! Es una copia de la moto de Akira. No puedo creerlo. ¡Anda, qué cagazo! Ah, hiciste un buen negocio. Gaucho and the Grasslands. Revival Recolonization. Madre mía. Están enseñando mucho juego rápido ahora. Mucho juego rápido. No balance. As an AI, I have no need for material possessions. Si esto es lo del pabellón. PC gaming show viewers can take advantage of the following promotional content by following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding-edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering their extraterrestrial origins, it comes as no surprise. Look, I don't know how to tell you this, Frankie, but they're not actually made by... No sé si ha dicho que van a enseñar algo de hardware. The model contain compelling evidence to the contrary, Sean. The truth is out there. Great. But let's do some truth-telling of our own and hear what Alienware is offering the folks at home. Alienware. Alienware has been a part of my professional life for a while now. From the games you play to what you do for work. That's very hardware. ¿Habéis tenido alguna vez un Alienware? Yo he manejado, pero no lo he tenido nunca. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so happy. Lo he manejado, pero nunca he tenido. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an Intel Core i9 processor for the fine price point of $3? Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But Would you like me to procure blood, Sean? No le deja hablar. God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Vampire Survivors. This is a little awkward. Let's have a look at some incoming DLC for Vampire Survivors. Oh boy. Yo en el curro, pero propio no. En el curro tienes Alienware, ¿eh? What if we gave it a spin? ¡Ojo!
Ese juego ya lo he jugado yo, se lo puse a mi hermano. Está para móvil. Es muy heavy. Vicia mucho. Vas a coger... Es que este está para Google Play y App Store. Este juego se lo puse yo a mi hermano para que jugara. Pero la gente se está viciando un montón. Oh, Baldur's Gate 3. Yo aquí lo estoy viendo porque me salta. No se está cortando, ¿eh? Mira a ver si eso actualiza la página. Porque yo cuando eso me sale aquí, me pone conexión excelente. One moment. Here you are, Sean. Oh, dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would take hours, if not days. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought artists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. Today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was... Tiene pinta de juego de rol de I'm risa. not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No. First, I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Then, we will fill his bog with grease and set it on fire. And if he attempts to escape the blaze, fear not, for I will keep my eye out for him. Please don't. Even Lae'zel's puns are more amusing. Among Githyanki, I am considered extremely humorous. Enough! We must defeat this foe. Somewhere within these twisted swamps dwells a hag who possesses a potent potion, an elixir that could grant us the ability to converse with the creature. Sí, que cuando eso... Yo tengo aquí un monitor donde me sale conexión excelente o problemas con lo que sea. Me suele salir lo que hay problemas y se ve todo bien. I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us and teach us the source of your power. It's here. Frog. Oh, I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. Nivelar. Me ha gustado. No, esto ya es el Baldur's Gate 3. Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something to do. You have to make sure that it's different. Hola, so Fernando. incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. De Dune ha salido algo en el de Xbox, pero era una colaboración con Flight Simulator. No ha salido nada del Dune Awakening. At some point he said like, can't we just Solo una colaboración con Flight that Simulator. That was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that isn't in there otherwise. Now it was this seamless, giant... De momento nada. And it really felt good. It's been able to look out. ¿Sabes qué desarrolladora lo estaba haciendo? Sabía que había un juego de Dune en desarrollo que era algo así de las guerras de la especia o algo así. No sé. And then you just start adding layers and layers. We can
Y aún quedan mañana 2 directos, el de Ubisoft y el de Capcom, así que estar atentos. Y este juego tiene pintaza. You have crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. Tienen muchas mejores animaciones de cara este juego que el del espacio de Xbox. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el directo con nosotros. Recordad que mañana quedan dos directos con 2 pedazos de sorteos. Was our destination. We spent, I Fancom, think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the feeling of walking in there is just fantastic. De momento nada, Fernando. Jostling or things that are very much of the real world, and then you can indulge in the completely fantastical. And then when you walk into the city, the noise of everybody talking to each other, the knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something, the knowledge that you can fly through it. Llevan haciéndolo la vida. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. Baldur's Gate 3, 31 de agosto de 2023. Muchísimas gracias por los likes. Compartid si no lo habéis hecho aún, que es importante que haya mucha gente, aunque lo vean en diferido. Ember Knights. Face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of Un roguelike va a ser. I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest trailer for Le he hecho que quedarán unos 15 minutos, para que se acabe. 15 minutos no más le quedarán para acabar. A ver con qué cierran el evento. ¡Hola! Te matan y vuelves a empezar. ¡Cooperativo a 4! ¡Qué guapo! Pinta jodido hasta para 4, Ember Knights. Ya sabéis lo que toca, ¿no? World Premiere. El Baldur's lo tengo, pero dejé de jugarlo hasta que lo acabaran. Es un juegazo, efectivamente. What? Pone musicota. Parece de juego de construir, de cuando eres pequeño. Tipo Mecano, Kenex, Lego Technic. Más rollo Lego Technic, ¿verdad? Terratech Worlds. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming stealth Parecía Lego Technic. Macabre. In Macabre, you and your friends will team up to confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be out later this year in early access. Vamos a ver. Esta
nueva World Premiere. Not even one bar, there's nothing. I can't. Un micho. Bueno, Fernando, un abrazo. Have you ever had a bear sound like that before? I've never seen a bear before. You guys look lost. Come on. You're freezed to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Macabre. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks. Curiosa arma, ¿eh? It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I got something. Tiene pinta de molar mucho este juego. We gotta find the others, dude. Y si no disparas no lo ves, ¿no? Está ahí. ¡Qué susto! Macabre. I can't believe it worked. Parece un Predator. No me ha dado tiempo ni a verlo. Ah, you're alive. Ready to go back in? Bueno, arranca otra World Premiere. Yo creo que van a estar tirando World Premiere hasta en punto. Bueno, Eli, te haré llegar el regalo. We thought we had billions of years before our sun died. We were wrong. Thousands of us answered the call, rallying to save those we can. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humankind. Me refiero por ser un equipo que van a explorar y encuentran con... Ah, sí, ese rollo sí que lo tiene. El de la primera peli de Predator. Estilo artístico curioso, ¿eh? Parece acuarela. Parece acuarela. Rollo Disco Elysium. Earthless. Team 17 está a tope, ¿eh? 2024. As great as Earthless looks, it makes you wonder, how are we in the real world going to fare when our big, beautiful sun enters its twilight years? Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding road of progress. Up next, tie on those togas and make merry with fine wine as all roads lead to this newest city builder. Nova Roma. Look at Nova Roma. Otra vez. World Premiere. De los desarrolladores de Reinos y Castillos. Están construyendo canalizaciones.
Que se te quema. Arde Roma. Júpiter. Madre mía. Y hay cambios de tiempo, ¿eh? Nueva Roma en Epic y en Steam. Añádalo a la lista de deseos ya. World Premiere. Se llama Made Painting, el estilo. Ah, los que son como acuarela. Hay que culturizarse. Is over. All we want is to return home. THQ Nordic, ¿eh? To the newborn Czechoslovakia we fought for. Brothers. Parece una película. Inspirado en eventos reales. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Across the endless snowfields of Siberia. Gráficamente me gusta, ¿eh? Through territory. Lucha en batallas reales. And white armies. My armored train in a harsh winter. Controla tu tren y tu compañía. Far from our loved ones. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Qué guapo. Our last train home. Will you lead us? ¿Cómo los liderarás? Last Train Home de THQ Nordic. Pairing squad tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers travelling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. A ver, un survival horror. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. The antenna activated itself last night and started broadcasting that old puppet show over the news. You need to turn that thing off. You gotta get this Es como el de los animatronics, ¿no? No me viene ahora el nombre. It's always the worst. Sí, es como el de los animatronics. Le acabas cogiendo miedo a Barrio Sésamo si juegas este juego, ¿no? Te tienes que disfrazar de Muppet. Qué grande. Me ha hecho gracia el juego, ¿eh?
Si juegas este juego ya no puedes ver Barrio Sésamo ni los Muppets. My Friendly Neighborhood. Hola, Epi. Epi muerto. Blas, estás hecho un trapo. Ahí va que va. Este es el de gestionar el equipo igual. Creo que no es el de pilotar, es el de estrategia de equipo. Es el manager. El año pasado también enseñaron un manager de esto, creo. Está guapo, ¿eh? Y le dices, ahora ataca, ahora para. Mira, está por ahí Fernando. F1 Manager 23. 31 de julio. Hey, Frank AI, how are the metrics looking? Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a simple programming adjustment to target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the VTuber market. Smart, very smart. Just not really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, es la de Sailor Moon, ¿verdad? Subnautica likes in space with a trailer for Breath Edge 2. Vamos a ver. Quedará este y otro, como mucho dos más, como mucho. O sea que a ver. Ve. ¿Una bomba? Boom. La rueda se te ha vuelto a salir. Y ahora estalla. Qué grandes. Breath Edge 2. ¿Habéis jugado al 1? Se parece mucho al de la granja, que lo hizo solo una persona. Que es un juegazo. Se parece mucho. No me viene ahora el nombre. Si sabéis cuál os digo, me lo decís en el chat. Qué mal rollo. Ah, es RPG. ¿Cómo se llama este juego? Bloomtown. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular substance composed of mineral particles. It is finer than gravel, but coarser than silt. Yes, but it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarian soldiers smuggle space salvage across alien deserts. I don't understand that sentence. Nos van a enseñar un juego que se llama Sand. Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at Sand. World Premiere. Y a ver lo que hay después de esto, si es que hay algo. Muchísimas gracias a las casi 50 personas que habéis pasado por aquí hoy. Proudly made in Ukraine.
Orgullosamente hecho en Ucrania. Tower House. Tiny Build. Qué pipa más chula. La disparé y con la que fuma. Llegaremos en 5 minutos. Oído. Bienvenidos a Port Azur. Tenemos las mejores playas, todo lo bueno. Comida y cerveza, todo bueno. Madre mía. Yo pensaba que iban en tren. Y van en la araña mecánica de Wild Wild West. San. Vale. We have reached the end of this year's show, and we're saving something very exciting for the end. DUNE Awakening, the survival MMO adaptation of the Ahora Fernando. Frank AI, what have you got for us? Fernando, ahora DUNE Awakening. Qué pena. Ahora que no está él. But what if we had like costumes? Oh, Dune's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. Se viene, chicos. I mean, disfrutad. Don't worry about it. We can Qué malo me salgo por quien se ha ido. Something that like Frankie and I used to do. Like not you, like the real Frankie with the fun hair who's Si habláis con Fernando, se lo decís. Man, there was this one year where she was a shark. And then, and she was like a mech pilot, and I had a spaceship. And there was this other time with togas, and I had this really nice robe. Van a cerrar con esto, Forget it, I'm living in the past. I shouldn't even miss this stuff. I mean, we're adults, right? DUNE Awakening. Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the dress up bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Oh, disfraz de DUNE. La disfrazó del malo. La disfrazó del malo. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. It's DUNE Awakening. Vamos a ver. Disfrutad, chicos. Se lo están tomando en serio, ¿eh? Pinta bien. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on DUNE Awakening. So DUNE Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore un multiplayer masivo de supervivencia online de DUNE. To survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience, they come to know the factions in the world of the universe. So when DUNE Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their still suits. By the end of the game, perhaps you'll
You have a fleet of vehicles, Oh. ornithopters flying in formation, sandbikes Qué cruising guapo. across the desert beneath them, tanks. No, a mí me gusta kicking up a cloud la... of dust as you drive to a spice el flow avioncillo. in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the Vamos, distance le tengo unas another ganas, guild dice. towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. Que son escenas de Dune de David Lynch, de la primera película, de la vieja. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the Yo he visto desert, las dos. surviving, Me falta de ver learning la to que live, saquen. and in the end, you might become someone like Pero he the visto Baron las dos. Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous Oh, planet in the Arrakis. universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms. You need to find water. It's a constant threat against survival. The sandworm, every time you try to cross the desert, the sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the Miedo me da cuando surviving vayas the por ahí y te salga un sandstorms, gusano de it's arena sweep de across esos. Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, you know, siding with one of the factions, thinking Claro, about es que a how ver they qué work facción together, perhaps eliges. assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across the landscape, the sand Yo con el coche shifts, no voy, que vienen los revealing new gusanos. points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? Los trajes de You ir can do por that. Arrakis, Do you want to be a fighter? que Of course chupan you can todo do el that. sudor. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these. O la customización. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging on to life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear. Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you Controlar never safe. There's el... always someone lurking around the corner. Can you O really sea, trust controlar this la second especie en in command? Arrakis, la... So, the goal of the por control donde phase vayan is that you are clinging los to conductos control. Whenever you de, get into combat in the de desert distribución or de la Arrakis, especia. try to get it over with quickly, because not only are you fighting human combatants, but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. Y todo eso nos han enseñado. And with that, the PC Gaming Show 2023 is done. And what a show it was! And what a lesson for me. Pues ya hemos terminado. AI excels at plenty, but only Se an van a absolute despedir. doofus will think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next year, then yeah, you betcha. If? Well, you know, Dakota, you guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Bye-bye. See you next year. Bye-bye. Bye. Se van, se van, se van. Se van y no se van. Se van y no se van. Ya han cortado, ya. Bueno, chicos. Ya hemos terminado el evento de hoy.
Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Os leo en el chat. Gracias a todos por estar, como digo siempre. Y nada, voy a quitar aquí... Esto lo quito. Pongo la música de fondo. Y me despido como es debido. ¿Vale? De todos vosotros. Vamos a ver que suene. Bueno, chicos, como digo siempre, dejadme saber en los comentarios si queréis más vídeos como este. Comparte por redes sociales, dale a like y suscríbete si aún no lo estás. Y recordad, mañana nos vemos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!